بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيزة عبد العزيز، مصممة جرافيك ديزاين. اليوم نبدأ في المستوى السادس، الدرس 78 من السلسلة التعليمية تعليم وتدريب مهارة الحاسب الآلي. موضوع درسنا اليوم عن تقنيات الإضاءة، إضاءة السيارات. فلنشاهد الفيديوهات سوية. إضاءة السيارات، عدد الفيديوهات 4. عايز تعمل اضاءه بالفوتوشوب ولسه بتستخدم الطريقه دي، فانت فاتك كتير جدا. فكك من الطريقه دي وتعلم على الطريقه الاحسن. تعال. اول حاجه نيجي بالسلكشن تول، نعمل سلكشن حوالين الكشاف بنفس الشكل ده بالظبط. بعد كده هنيجي من هنا ونتاكد ان اللون ابيض. بعد كده هنفتح قائمه الليرز ونعمل لير جديد. بعد كده من الكيبورد نضغط الت زائد ديليت، هيتحول معانا اللون الابيض بنفس الشكل ده بالظبط. بعد كده كنترول دي علشان نلغي السلكشن. بعد كده نفتح قائمه الليرز مره ثانيه ونضغط على اللير ضغطتين. نبدا نظبط الاندرلاينج لير بنفس الشكل ده بالظبط. بعد ما نخلص نضغط اوكي. بعد كده هنيجي من هنا ونعمل لير جديد، وهنيجي من قائمه المودز ونخلي المود بتاعه سكرين. بعد كده نقفل القائمه وهنيجي من هنا ونختار درجه من درجات اللون الاصفر المناسبه بالنسبه لنا. بعد كده نختار براش ونتاكد ان الهاردنس زيرو ونبدا نلون في المكان اللي عايزين نحط فيه الاضاءه. وبكده نكون عملنا اضاءه واقعيه بكل سهوله. وبس كده، دي النتيجه النهائيه. Making car lights easy and fast. Select the polygonal lasso tool. We draw rays of the light in front of the car like this. In the option bar, press Add to Selection and draw again. Go to the adjustment layer, press the exposure, increase the exposure, choose the mask and increase the filter. Now lights are so soft. Go to the adjustment layer, press the hue saturation, press Alt or Option and throw the layer mask top of the layer. Go to the hue saturation and increase the saturation. Again draw a rise of the light, but these are thinner. Go to the adjustment layer and press the exposure. Increase the exposure and in the mask, increase the filter. Now you can see before and after. Be healthy and rich. Create a new layer and with white color and hard rounded brush selected, click on the headlight. Now go to blending option, hold Alt to separate the underline layer slider and move the slider like this. Now create a new layer and select soft rounded brush. Change the color as your liking and make your brush size bigger than the headlight and just click once. Now change the blending mode to screen and boom, you are a Photoshop king. Hello everyone, so today I'm going to show you how you can turn on headlights of a car in Photoshop. Let's make it from the start. First I will make a path in the direction of the headlights and simply fill it with white. Then go to filter, blur and Gaussian blur and hit OK. Then go to filter again, blur gallery, field blur. Simply set the first point over here and decrease its blur. Add another point over here and increase its blur and hit OK. Then go to layers and create a mask on your light layer. Then apply a white to black gradient on the light. Duplicate the light using Alt and mask out the extra areas. And this is how you can easily turn on the headlights in Photoshop. I hope you guys like this. Don't forget to like and share. وأخيرا انتهينا من درسنا، وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. لا تنسوا النقر على زر الإعجاب والاشتراك، ولا تنسوا التعليقات في أسفل الفيديو. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.